What is the surface integral? Anyone? Surface integral. No? Surface is a two-dimensional. Very good. And we have to consider area as a S. And ds is a small surface in that. Equation is integration of r dot ds is equal to double integration of r ds cos theta. Your good name? Hello. Your good name, Mama. Manisha, sir. Manisha. Manisha. Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. So last one, volume integral is there. Anyone tell that what is the volume integral? Example of volume integral is cube, sir. ఎవరు చెప్పేసి శైలజ మీరు మ్యూట్ కి వెళ్ళండి. ప్లీజ్ గో టు మ్యూట్. రైట్, ఓకే, చెప్పండి అమ్మా. మౌనిక. క్యూబ్ సార్. మనీషా. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. రెడ్మీ అని పేరు పెట్టినావు కదా. yes sir. అందుకే నేను అడుగుతున్నట్లా. ఓకే, రైట్, చెప్పండి అన్న. వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ example is cube, sir. Okay, very good. And we have to consider volume as v and r is a vector function. dv is the small element in that volume. And r dot dv is equal to r dv cos theta equation. Right, very good. Total integral is equal to triple integration of r dot dv is equal to triple integration of r dv cos theta. Okay, right, very good, very nice. So thank you, sir. Okay, meeku ardhamaitund annattu, no problem, don't worry. Right. Okay, sir. Okay, right. So now we have to discuss about the Stokes theorem. So first of all, Stokes theorem, ayya dini enduka ila tipta unnaru? Right, now this is Stokes theorem. Stokes theorem ఇది theorem. Right. First of all, in the Stokes theorem statement, okay, so it is very easy. Stokes theorem process. Stokes theorem process is so you know that one. What is a line integral, and what is a surface integral, and what is a volume integrals? So first of all, in the Stokes theorem system, we have to line to surface. We have to change to line to surface. So line to surface, we have to modified. So in this modified system, we have to modified system. Then just you put the curl value in our equation. We have to write the curl. So in the definition is in the line integral of vector field A around a closed curve that is equal to the surface integral of the curl of S. Surface S. Curl of surface S. Okay. So means what is that? The line integral we have to modify to surface integral. In this modification process, we have to use the curl value. Then the equation is a integration of a dot dv. That is a line integral.
So line integral we have to modify to surface integral. So that is so line integral that is the integration of a dot dv. So in this one a dot dv we have to modify to surface integral, that is double integration of a dot ds, double integration of a dot ds. In this modification just we have to write the curl. So there is a double integration curl a dot ds, that is equal to integration of adv, that is the Stokes theorem statement. Stokes theorem statement once again repeated in the Stokes theorem statement. So Stokes theorem statement, so line integral of a vector field of a, so in the line integral we have to modify to surface integral. So in the surface integral of you have to change to line to surface. So in this process we have to use the curl value. So our equation is integration of a dot dv equal to double integration of curl a ds. Curl a ds, that is a Stokes theorem statement. Statement is clear? Statement is clear? Yes, sir. Yes. Right. So first of all, right. So we can write it statement. Hello. Yes, sir. All right. We can write fastly. Right. The line integral of a vector field A the line integral of a vector field A S Ma చెప్పండి ఏందో చెప్పండి. The line integral of vector field A Hello. around a closed curve is equal to the surface integral of the curve Okay, sir. Hello sir. I'm having one doubt, sir. Ikkada curl dA dot ds, which implies integral of a dot dv. So surface to volume ka sir undi akkada mana line to surface ani cheptunnaru. Hello sir. Yes, line to surface. మనం లైన్ టు సర్ఫేస్ అని చెప్తున్నాం సార్ కదా సార్. ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ నుంచి వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ చూపిస్తుంది అక్కడ. Yes, line to. Hello Sir, we can't hear your voice. Hello sir. Hello హలో అయ్యా వినిపిస్తుందా? వాయిస్ వస్తుందా? వస్తుంది సార్. ఇప్పుడు సార్ మా వాయిస్ వస్తుందా?
వస్తున్నది చెప్పండి. అదే సార్ ఇప్పుడు డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కర్ల్ డాట్ డిఎస్ ఇచ్చాము. డౌట్ ఏంటో చెప్పండి. కర్ల్ డాట్ డిఎస్ విచ్ ఎంప్లాయిస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఏ డాట్ డివి ఉంది కదా సార్. హలో, అదే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏ డాట్ డివి ఈక్వల్ టు డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కర్ల్ ఏడిఎస్ అని చెప్తున్నాను నేను. అవుతుంది సార్, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. హలో, బ్రేక్ అవుతుందా? అవును సార్, మధ్య మధ్య కటింగ్ అవుతుంది లైన్స్. హలో, ఇప్పుడు చెప్పండి, డౌట్ ఏంటో చెప్పండి. మీకు వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు? వినిపిస్తుంది సార్. సార్ అదే సార్ ఇప్పుడు మనం స్టోక్స్ థియరమ్ అంటే లైన్. హలో, చెప్పండి, మాట్లాడండి సార్. మనం స్టోక్స్ థియరమ్ అంటే లైన్ టు సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సార్. ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ నుంచి వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ డివి అని ఇచ్చింది సార్ పక్కన వేరియబుల్ ఫంక్షన్. అదే సార్ అంటే ఓకే సార్, ఓకే. అంటే డివి అంటే మామూలుగా వాల్యూమ్. మనము నేనేమంటున్నానంటే ఫస్ట్ ఒకటే సింగిల్ ఇంటిగ్రల్ ఇచ్చిండ అంటే మనం ఒక్కనే అర్థం చేసుకోవాలి, అక్కడ రాంగ్ ఇచ్చిండు అనేది కదా. మీకు తెలుసుగానే గుర్తు, మీకు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు కదా. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏ డాట్ డివి అని ఇచ్చిండు అంటే రాంగ్ కదా, డివి అనేది ఎల్ కదా, ఎల్ ఉండాలి కదా. అవును సార్, అవును. అంటే సింగిల్ ఇంటిగ్రల్ కదా, సింగిల్ ఇంటిగ్రల్ అంటే లైన్ ఇంటిగ్రల్ కదా అది. అదే సార్ థియరమ్ అన్నారు కదా, మేము ఇంతకు ముందు వెళ్ళలేదు అందుకు. ఓకే, మన టెక్స్ట్ బుక్ కన్ఫ్యూజ్ చేసినా మనం కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఓకే, ఓకే సార్, క్లియర్. రైట్, వెరీ గుడ్, డన్. రైట్, surface yes, then the equation is integration of a dot dl equal to integration of a dot dl equal to double integral of curl ads. Yes, now it is clear. Clear sir. Right, very good. Statement is, it is clear. Okay, then you have to go to proof. Come again, sir. Sure. Yes, Come again, equation. Equation, yes. On screen is there. Screen, it is visible over screen. Yes, sir. Yes, sir. Yes, you can write it, don't worry about it. Okay, sir. Right, so next then we have to go to proof. Okay. Okay. So today is Sunday, so that's why no board and marker, no marker board and marker. So that's why this is a problem, major problem. Okay. So Saturday having classroom and some my room is there in the college, so that's why there is a very clear process. So sir, you may use white paper and pen also, sir, for us. Okay, so white paper and pen now it is clear, but we want to camera, adjustable camera. Okay. Yeah sir, yeah. Yes, it's the laptop. So laptop just is a fixed camera is there in this laptop, so it is not adjustable. So we're not sure. We're not sure. Maximum possibilities I covered. Okay, okay sir. Right. Continue the lesson. Right. So next one, proof. Okay, so in this proof, just you see that one. In this proof process, itlane and exam lo kuda no problem, don't worry about it. Okay, so in this proof process, first of all we have to write the line integral, completely line integral matter and equation. Yes, it is clear, line integral matter and equation. Okay. So line integral matter is, what is that? You know that one, line integral matter. So AB is the curve, so AB curve of length is L. So in this curve you put the one value, or you have to assume the one value. The value of length is dl. So there is a point, assumed point is a vector point. So vector point of a direction is a, direction is a. So then the point of value is a dot dl. So that is a matter. As it is clear. So not only one point in the curve, but also we have to number of points we have to consider. So in the consideration of process, we have to write the integration of a dot dv. These are matter.
Okay, so then equation is integration of a dot dv equal to integration of adv cos theta. There is the equation number 1. Yes, it is clear. Yes. Okay, so this is the same matter and diagram. You can write it in the Stokes theorem, first one. This is the first one theorem completed. First one is equation completed. Yes, it is clear. Am I? Sir, can you explain again? Amma Stokes. Theorem తెలుసు కదా ఇది what is that line integral? You know, you don't know line integral. సో నిన్న మిడిల్ లో క్లాస్ కి కొంతమంది జాయిన్ అయ్యాం కాబట్టి ఫస్ట్ తెలియదు సార్. మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే క్లాస్ కాదు కదా, బ్రీఫ్లీ అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే కదా. సో రిమైనింగ్ పీపుల్ సార్ 2.22 ఉంది కదా సార్ ఈక్వేషన్. సో అది సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ సార్. అది సర్ఫేస్ అదే నేను చెప్పినట్టు రాయండి. ఫస్ట్ నేను ఏమని చెప్పాను? ఫస్ట్ లైన్ ఇంటిగ్రల్, మ్యాటర్, డయాగ్రామ్ అండ్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ in the Stokes theorem, first equation. Okay sir, right. Then next we have to go to surface integral equation. So surface integral, you know, surface integral, you know that one. What is the surface value? In the surface value, diagram and equation is what is that? RDS Double integration of a dot ds equal to double integration of ads cos theta. That is the equation number 2. Yes. Yeah. Hello. Yes sir. Sir, equation వినబడలేదు సార్, వాయిస్ కట్ అయిపోయింది. ఏంటమ్మా? ఈక్వేషన్ వినబడలేదు సార్, వాయిస్ బ్రేక్ అయిపోయింది. వాయిస్ బ్రేక్ అయిపోయిందా? ఇంటిగ్రేషన్ surface integral equation. Surface integral equation is double integration of a dot ds equal to double integration of a ds cos theta. That is the equation. Yesterday మనం చెప్పాం, బోర్డ్ మీద కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. ఓకే ఓకే, that is the equation number 2 in Stokes theorem. Yes, completed. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఓకే సార్. Right. So equation 2 just we have to modify it. Manam what is the statement? Just we have to add the curl value in the surface integral. So in the equation 2 is double integration of a dot ds, that is equal to double integration of a ds cos theta. That equation just you put the curl value. So our equation is double integration curl a dot ds equal to double integration of curl ads cos theta. That equation number 3. It is clear? Curl value you can add it in the both sides. It is clear? That is the equation number 3. Yes. One second. అమ్మా మీరు మాట్లాడకండి, మీరు మాట్లాడుకోకండి. ఇక్కడ క్లాస్ నడుస్తుంది. ఉన్నవాళ్ళు క్లాస్ వినే వాళ్ళు వినండి. క్లాస్ లేరు, ఆ కండిషన్ లేనప్పుడు జస్ట్ యూ హావ్ టు రిమూవ్ ఆర్ మ్యూట్, గో టు మ్యూట్. దట్ ఈస్ కంఫర్ట్. సార్ ఒకసారి చూడండి సార్. డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ads is equal to integral of curl ads cos theta. Yes, close. Both sides had it curl. Both sides, sir. Yes, both sides. Yes, both sides. So double integration that is equal to double integration of curl ads cos theta. There is the equation number 3. Is clear? Yes sir. Equation 2 lo, in the equation 2 in both sides we have to add the curl value. So that is equation 3. Okay. Okay sir. Right. So next one, equation 1 equal to equation 3, that is the Stokes theorem. Equation 1 equal to equation 3, that is what is that? Integration of a dot dl equal to double integration of curl a dot ds, that is the Stokes theorem. Easy. Yes, it is clear.
It is clear? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Right, ఒకసారి చూసుకోండి. Sir, it is clear. Yes, completed. Hello? Completed. Hello. Completed. Completed, sir. Any doubts? No, sir. Huh? No, sir. Right. So next then we have to go to hello. Yes, sir. Next we have to go to theorem. Which one theorem? Gauss Gauss divergence theorem. Gauss divergence theorem. Right. Sound ever the bar. Gauss. Okay, ఒకసారి చూడండి Gauss theorem. Yes. Gauss divergence theorem. Yes, Gauss divergence theorem. Okay. So in the Gauss divergence theorem, కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Okay. Right. So Gauss divergence theorem. So Gauss system is just in the surface integral we have to modify to volume integral. So in this modification just we have to use the divergence DIV. So in the first one Stokes theorem, so line to surface we have to modify. So in this modified system just you put the curl value in the same way. So in this one we have to use the divergence DIV value. So in the first one, in the statement of our Gauss divergence theorem is so surface integral of s value that is equal to volume integral of v volume integral of v with divergence value. Then the equation is double integration of a dot ds equal to triple integration of div means divergence a dot dv. Okay, so in the equation 2.26 is there, just we have to write the double integration of a equal to triple integration of div a dv. It's enough. Our divergence is nothing but a del cross value. So that is a del cross a into dv. Itla good right, no problem. Okay, right? It is clear. It is clear statement. clear. What is that process? So this is a surface integral we have to modify to volume integral. So in the volume integral modification just we have to use the divergence value. We have to add the divergence value. Okay, so then the equation is it is a double integration of a dot ds equal to that is a triple integration of div adv or in the del cross a into dv. This is a statement of our Gauss theorem. Yes. So next one in the proof of what is the proof process? So in the same way Stokes theorem like this. So what is that? First of all we have to write the surface integral and surface integral equation, that is one.
in the proof of Gauss theorem. So next, then we have to go to volume integral. So volume integral equation we have to write it. That is the equation number 2. Then equation 2, just we have to modify it in the both sides div value. That is the equation 3. So next one, then 1 equal to 3. So that is a Gauss divergence theorem. Yes. Hello. Sir. Ardhamainda? Yes, sir. Yes. Remaining. Yes, sir. Mourya, what about you? Clear, sir. Okay, very easy. I think that. Yes, sir. Okay, so both are in the Stokes theorem and Gauss theorem. Both are. It is depend on which one? Integral. Integral system. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Right. So then, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడే చెప్పండి క్లియర్ గా. అర్థమవుతుందా? If you have any doubt in the theorems, just we have to discuss it. So after that, then we have to go to in the next one concept. Okay, if you have any doubts, you see that one in our textbook. Textbook representation is quite different, sir, from you. Quite different. So finally, concept is same. Concept is okay, sir. So that's enough. Okay, textbook లో ఉన్నది అట్లానే ఉంచండి. నేను చెప్పిన వేళ రాయండి. ఓకే. Okay, sir. Right. Next, so in the Sir, are you there? what? Sir, we can't listen your voice. Now it is okay. Yeah, sir. This is a network problem. Okay, na? Okay, sir. Right. Okay. Okay, So sir. next one. The next one. The అందరి దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయా? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, No, sir. sir. No, sir. No. So then we have to go to linear momentum and collisions. Linear momentum and collision process. Okay. So what is the linear momentum? What is the collisions? Just If a body travels in a path, its net force is equal to its mass into velocity. E is equal to mv. So that is, in general terms, any body which is moving, it contains some force which is equal to its mass into velocity, sir. Okay. Directly proportional to its mass and the speed which is traveling. So that is momentum. Right. Very good. So what is the equation of our momentum? V is equal to mv, sir. V equal to M into V. V equal to or P is equal to MV. P equal to MV. P equal to mv. Okay, very good. Right. So momentums we have to two types. As it is clear, momentums we have to two types. That is the linear momentum and angular momentum. Okay. So linear momentum and angular momentum. So linear momentum of equation equal to P equal to mv. Momentum with velocity. Yes, it is clear. Sir, please, sir, Angular అందరిని moment. mute లో పెట్టండి. Angular moment ఏంటమ్మా? Angular momentum is different. Angle with angle present. Okay. So angular momentum tau equal to r into f is there in the formula. So first of all, in the linear momentum and collision system,
So what are the linear momentum concepts? Okay, so linear momentum is nothing but a straightforward direction. Straightforward direction. So in this linear momentum is we have to position, momentum, and in the position linear momentum of a particle, then linear momentum as system of particles is a conservation of linear momentum. Then the different concepts is there, but we have to. So first of all, what is the linear momentum and what is the angular momentum? First of all, we have to discuss it. Okay, so these what are the equations in the linear momentum and angular momentum? Then we have to go to linear momentum. So next one unit is this angular momentum is there. Angular momentum is there. So first of all, in the linear momentum and collision system, so linear momentum is these forward direction of momentum of particles. So for example, in the energies, we have two types. These are kinetic energy and potential energy. Kinetic energy and potential energy of systems. Okay, so in this one is kinetic energy means half mv square and the potential energy is mgh, as it is clear. Okay, so then the particle, these are systems, these are potential kinetic energy we have to adapt it to in the particle. Then the particle is moving. When the moving of particle, we have to different types of energies. So there is a velocity, acceleration, s. Okay, then positions. These are values created. In the particle, we have to move. When the momentum of particle, we have to some values we have to create it. There is a velocity, momentum, position, acceleration. Okay, yes. ఈ వాల్యూస్ వస్తాయా? పార్టికల్ మొమెంటం లో ఉన్నప్పుడు ఈ వాల్యూస్ యాడ్ అవుతున్నాయా? అవుతున్నాయి సార్. Right. Along with yes. Okay, so in the same way, then angular momentum also we have to angular momentum, angular position, angular acceleration. This value is also added. Okay, so first of all, yes. So we have to discuss it in the linear momentum system and linear momentum systems. So next one, then collisions is there. Collisions also we have to 1-dimension collision, 2-dimension collision, 3-dimension collision. So first of all, what is a collision? Yes, exchange of momentum between 2 points. చెప్పండి అన్న, collision అంటే ఏంటి చెప్పండి? Observation of momentum between 2 points. Right, very good. That is a collision. So you know what is a 2-dimension and 3-dimension collision system? If it happens in 1-dimensional linear path, then that would be called as single-dimensional collision. Yes. If it happens in Cartesian coordinates, 2-dimensional and 3-dimensional, which we are considering, sir, according to time or something. So then the dimensions vary. So maybe we call that as 2-dimensional or 3-dimensional. Okay, that means there is a before collision of energy and so finally we have to conclude what is that is the direction and energies of our before collision and after collision values. We have to decide it. So what are the direction, what are the energies of our two bodies, collision bodies? So what are the before collision and after collision of values we have to conclude. Yes, it is clear. After collision and before collision values we have to discuss. Yes, direction and energies, two values you have to consider basically in the collision system. Yes, Mourya? Okay. Yes. Right. So in the next one class we have to discuss in the linear momentum system and collision system. Okay, amma ardhamautunda cheppedi? Okay sir, ardhamautund. Yes sir. Okay, so any class okay na? Not only physics, what about in the languages and then remaining options? They are not going on, sir, right now. Why? They're not sure, sir. Only maths, physics and computer. Maths and physics, computer science are going on, sir, for us. So what about maths and physics? It is clear? Yes sir. Physics is all right, sir. Okay, right. So what about maths and CS?
సార్ మ్యాథ్స్ సార్ ఇస్ Max is somewhat. బుల్లెట్ ఫేస్. వాట్ ఆయన చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నారు సార్, మేము రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నాం ఆయన్ని. నెక్స్ట్ స్లోగా ఉన్నాడా ఫాస్ట్గా ఉన్నాడా? ఫాస్ట్గా ఉన్నారు సార్. ఫాస్ట్గా ఉన్నాడు. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ ఇన్ సిఎస్? Yeah, computer science is computer applications. Computer science okay sir. Okay sir, Max Okay. మీరు చెప్పండి ఒకసారి మ్యాథ్స్ సార్ తోని, మీరు సార్ మేము రీచ్ కాలేకపోతున్నాం. సో ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానన్నారు సార్. అంటే ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఏవైతే ఉన్నాయో మెయిన్ థియరం ఉందనుకోండి సార్, ఆ థియరం చెప్తున్నారు. సో లాస్ట్ లో ఇది అంటే ఆయనకి ఏంటంటే నాకు తెలిసి లిమిటెడ్ షెడ్యూల్ ఇచ్చుంటారు. అంటే టైం కన్స్ట్రెయింట్స్ లేదు, నో లిమిటెడ్ షెడ్యూల్, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్. సో ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ ఫ్యాకల్టీ, ఆల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్. No limited schedule and no limited times. So same 10 hours, 10 periods, all in maths and physics and computer science also. Okay, all are equal. Sir, physics, geology ఒక్కటే సార్ ఉంది సార్, ఆ టైమింగ్ లోనే ఉంది. అడిగినాము అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే జియాలజీలో 2-3 మెంబర్స్ కొద్ది మెంబర్సే ఉంటారు, వాళ్ళ ఇష్టము. ఫిజిక్స్ కి అయితే ఫిజిక్స్, జియాలజీ వెళ్ళిపోతారని చెప్పారు. అది క్లియర్. నెక్స్ట్ మీకు కాపీ అడిగాను, ఇంగ్లీష్ కాపీ బుక్ టెస్ట్. సార్ యూట్యూబర్ లింక్ పంపియండి సార్. మరి అమ్మా సార్ లింక్ పంపియండి సార్. ఏం లింక్ అమ్మా? ఆ ఫిజిక్స్ క్లాస్ లింక్ పంపియండి సార్. ఈ 2 క్లాసెస్ వినలేదు సార్. Yeah, that's the better sir. సార్ ఇప్పుడు తొందర అయిపోయింది సార్ జియాలజీ క్లాస్, అందుకోసమే యాడ్ అయ్యా సార్. ఓకే 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 రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే ఓకే. Yeah, okay sir. నెక్స్ట్ క్లాస్ సంబంధించి ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే సార్ సడన్ గా, అంటే మేము ఓపెన్ కదా సార్, మేము ఇంటర్మీడియట్ చేసి ఛానల్ అవుతుంది, మేము జాబ్ చేసి మళ్ళీ ఇటు పక్క వచ్చాము. సో దానివల్ల ఏంటంటే మాకు రిలవెన్స్ పోయింది. సార్ చెప్పినప్పటికి ఏంటంటే ఆయన చెప్పినప్పుడే వినాల్సి వస్తుంది. సార్ని అడుగుదాం అనుకుంటున్నా అవ్వట్లేదు. అలాగే ఫిజిక్స్ సంబంధించి మేము ఏమన్నా అంటే రెఫరెన్స్ ఏమన్నా తీసుకోవాల్సి ఉంటుందా ఇంటర్మీడియట్ లో, సమ్ ఫార్ములాస్ అని కానీ? ఏది అవసరం లేదు, నేను క్లాస్ చెప్తున్నాను, బ్రీఫ్ గా వినండి. డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు అడగండి, నో ప్రాబ్లం. ఫిజిక్స్ గురించి ఓకేనా? మీకు డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు అడగండి. తర్వాత మీకు ఏమైనా కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే సార్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి బ్రీఫ్ గా. ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్కి వెళ్ళండి, లేకపోతే 10th క్లాస్ లెవెల్ అంటే వెళ్ళడానికి రెడీ, చెప్పడానికి రెడీ, నో ప్రాబ్లం. మీరు ఏం వరీ చెప్పిన కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా వినండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇట్స్ ఎనఫ్. ఆ సపోర్ట్ చాలు. ఓకే. Okay. So I know that is a regular system mode and next distance system mode. I know that word. What is what? Okay. అది తెలుసుంటే ఆ ఫ్యాకల్టీ చెప్పగలుగుతారు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? అది తెలవాలి. రెగ్యులర్ మోడ్ కి డిస్టెన్స్ మోడ్ కి చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది, దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకొని చెప్పాలి క్లాస్. బెస్ట్ ప్రాబ్లం. ఓకే రైట్. నేను వేరే సబ్జెక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేయాలనుకోలేదు, డిస్కషన్ చేయొద్దు. మీరే ఒకసారి ప్రాబ్లం అడగండి, రెక్టిఫైడ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఐ లవ్ యూ. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay sir, thank you sir. Bye sir. Thank you sir. Anyone is please tell me when the computer class is timing? 4 to 5. Evening 4 to 5. కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి. వస్తలేరు కదా. కంప్యూటర్ ఒక్కడే బాగా జరుగుతుంది. ఇంకా నేను హిస్టరీ వాళ్ళు ఉన్నారా ఎవరైనా? Computer applications వాళ్ళు. Mourya is there? Yeah, I'm here. Mourya 2 o'clock దాకా ఎక్కడ? Mourya ఇక్కడే ఉంది. Last class computer applications send చేయవా? కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ నోట్స్ రాయడానికి అవ్వట్లేదు ఆయన. అది అసలు సిస్టమ్ లో చూసుకుంటే సరిపోదు, నోట్స్ అసలు రాయడానికి అవ్వట్లేదు. యూట్యూబ్ లో ఆయన వీడియో పెడతారు కదా, వీడియో పెట్టినప్పుడు నోట్ చూసుకోవడమే. మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నదానికి ఆయన చెప్పేదానికి డిఫరెన్స్ ఉంది.
చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఆయన అందుకే అంటున్నా కంప్యూటర్ క్లాస్ అని చెప్పి ల్యాప్టాప్ లో చెప్తున్నా క్లాస్. సార్ చెప్పారు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం రాయాలి అంటే పర్టికులర్ డైరెక్షన్ రాసుకుంటాం ఫ్లో చార్ట్ లాగా. ఫ్లో చార్ట్ రాసుకుంటేనే మనకు అర్థమవుతుంది. ఫ్లో చార్ట్ దీంట్లో రాసుకోవడానికి అవ్వట్లా. అంటే ఏ స్టెప్ తర్వాత ఏ స్టెప్ అనేది డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతాను దాంట్లో. ఇప్పుడు హోమ్ తర్వాత యారో మార్క్ పెట్టి ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్, మళ్ళీ యారో మార్క్ పెట్టి ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తాము, అలా రాసుకోవాలి. అలాగే మొత్తము ప్రాక్టికల్ క్లాస్ గురించి చెప్తున్నారు కదా. ప్రాక్టికల్ క్లాస్ కాదు, ఆయన నేను సిలబస్ చెక్ చేస్తే మనకి సిలబస్ లో ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ ఎంఎస్ వర్డ్, ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఉన్నాయి సార్, అవి చెప్తున్నారు, థియరీ క్లాస్ చెప్పడం లేదు. అవునా? చెప్పేది మొత్తం ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్. స్టార్టింగ్ లో 2 క్లాసెస్ మాత్రం థియరీ చెప్పారు సార్, ఇంకా మిగతావి లాస్ట్ వీక్ నుంచి మొత్తం ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ సార్ చెప్తుంది. ఫస్ట్ టైం చెప్పింది థియరీ మొత్తం ఫస్ట్ మన చిన్నప్పటి నుండి చెప్పినది. ఈ రోజే ఇచ్చారు మాకు టెక్స్ట్ బుక్స్, కానీ ఇంతకు ముందు సిలబస్ కాపీ ఉంది కదా, దాంట్లో కూడా మొత్తం ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్, లాస్ట్ 4 క్లాసెస్ అన్ని ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ జరిగాయి. మౌర్య నీ దగ్గర ఉందా? మౌర్య పీడిఎఫ్ ఉంది హర్ష, అందరికి టెక్స్ట్ బుక్స్ రాలేదు. అందరికి టెక్స్ట్ బుక్స్ రాలేదు. అవును, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క చోట ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకైతే ఎవరికి ఇవ్వలేదు ఇంకా ఏ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏవి. ఏ టెక్స్ట్ స్టడీ సెంటర్స్ కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ముందు, అంతే కానీ ఏం క్లారిటీగా రావట్లేదు. అవును, ఒక్కొక్కరు చెప్పారు. ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ కూడా ఎప్పుడు ఇస్తారంటే ఇప్పుడు మీ స్టడీ సెంటర్ వాళ్ళకి నాకెలా తెలుస్తుంది? నాకు తెలిసి ఎగ్జామ్ 1 వీక్ ముందు ఇస్తారు, చూసుకోవాలి రాసుకోండి. చూసేయడం కూడా ఇక్కడ చాయిస్ లేదుగా. అంటే ప్రాక్టికల్స్ అందరికి జరగడం లేదు కదా ఏమి, అయినా మనకి ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి కంప్యూటర్. చెప్పని ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఇప్పుడు ఏదైనా క్లాస్ తర్వాతైనా మనం వినాలి. అక్కడికి ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఇచ్చారంటే ఇప్పుడు థియరీ మిస్ అవుతున్నాం కదా, టైం తక్కువ ఉంది, మరి దాంట్లో థియరీ మిస్ అవుతున్నాం కదా. కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ లో థియరీలో వి కెన్ రీడ్ ఫండమెంటల్స్, అవి బేసిక్ ఫండమెంటల్. నీకు ఎప్పుడు లాజిక్ గేట్స్ అవి ఉంటే చూసావా, అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. అదే అలాంటి టాపిక్స్ కొంచెం డిస్కస్ చేయాలి కదా. ఇంకా థియరీ అయితే మొత్తం బుక్, నార్మల్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్నా ఎవరైనా చదువుకోవచ్చు. మిగతా 3 సబ్జెక్టులు 4 సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి. ఇంగ్లీష్ ఒకటి, నెక్స్ట్ జనరల్ సెన్సిటైజేషన్ ఒకటి, ఇంకొకటి టెక్నాలజీ, జనరల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. అవి మనం చదువుకోవచ్చు. అంటే వీళ్ళ మీద డిపెండ్ అయినా సరే మనకి ఇబ్బంది. మ్యాథ్స్ సార్ చూసారా ఎలా ఎరికిస్తున్నారు మనల్ని, ఆయన ఎగరేసుకెళ్తున్నాడు. అంటే ఒక టాపిక్ లో ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ అంతే, ఫినిష్. ఎగ్జాంపుల్ మనం చేయగలం. ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే కింద బ్లాంక్లు ఉంటాయా, అవి చూసేటప్పటికి ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఒక ప్రాబ్లం పైన లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని చూపిస్తున్నాడు. అంటే వాడు డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని చూపించమన్నాడు, కింద చూసేటప్పటికి లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అని వస్తుంది. అక్కడ మనం దొరుకుతున్నాం. సార్కి ఏంటంటే మన గురించి పట్టించుకునేది లేదు, ఆయన టక అవగొట్టాలి, వెళ్ళిపోవాలి. 10 hours లో ఒక టెక్స్ట్ బుక్ అంటే ఇంపాసిబుల్. ఎలాగవుతుంది? 10 రోజుల్లో ఎవరైనా టెక్స్ట్ బుక్ అవగొట్టగలుగుతారు? సార్ ఫిజిక్స్ సార్ చెప్తున్నారు కదా 10 periods అని. 10 periods లో ఎవరు అవగొడతారు? ఎవరి వల్ల కాదు అది. యూనివర్సిటీ కాబట్టి మనకి ఎగురుతుంది. లేదు పేజీలు తిప్పేసుకోవడమే, తల కింద పెట్టుకుని అయిపోయినట్టు. ఎప్పుడుంటాయి ఎగ్జామ్స్? ఎవరికి తెలుసు? నేను 10 సార్లు రాసాను, 12 సార్లు రాసాను, ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాను.